Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Class TV. To learn English with Mr. Ba daleen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bii di English Class TV ngir jàng anglais jaaree ko ci wolof ànd ci ak Mr. Ba bi nag mooy suñu juróom-ñetteelu bind wala juróom-ñetteelu leçon ci English grammar bi lan la ñu am mooy past perfect continuous ginnaaw ba ñu amee ci present ba ak ci fii muy juróom-ñetteel bi leeral lan mooy past perfect continuous. moom nag dina xaw a compliqué tuuti ndax dafa boole past perfect ak past continuous maanaam action boo xam ne day déroulé bàyyi ko ne ci lu weesu ba ci fi ñu teew am lu ci weesu am lu continuer exemple bu mu ne I had been working all day mooy su ma la doon nettali ne la fan bi yëpp dama doon liggéey bu fekkee maa ngi liggéey duma la ko waxee nii mais comme que liggéey naa ba pare waaye jeexantalu liggéey boobu loolu tax moo indi perfect gi waaye nag ci format bu may liggéey noonu ni mu nekkoon continuous loolu moo boole ñaari muy past perfect continuous comme man la I had been working all day tey moom dama sonn am tired today te dama sonn because I had been working all day ndax dama doon liggéey fan bi yëpp noppalu ma ko war loolu mooy past perfect continuous nan la ñuy def mooy wala nan lañ koy former nag lu waral yooyu ñëw mooy bul fàtte ne boo koy def wala boo gisee ñi bind ko mooy subject bi day jiitu bu dee ci affirmative gi la muy subject soit mu nekk I wala we wala you wala they wala he wala she wala it ndax ñoo bokk même forme ñoo bokk même lu ñu war a jël moo tax ma indi I rek doyloo ko plus lan auxiliaire bii di verb to have ci past muy had plus lan beneen auxiliaire bi verbe to be ci participe passé muy been plus lan verbe bi nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo mu ànd ak forme ing gi nag been gi moo ko indiwaale ndax ci continuous bi nga déggoon léegi nañu dem wax nan lañ koy former ci exemple yëpp mu gën a leer I had been we had been you had been waaye they had been dégg nga he had been she had been it had been lan moo ko wuutalee ak present perfect continuous mooy fële have nga amoon fii nag past la ndax dégg nga past gi muy past perfect continuous exemple bu moom la bëggoon a wax ne maa ngi la doon xaar lu tolloo ak fukki minute wala maa ngi doon xaar lan lay wax I had been waiting for 10 minutes dégg nga we had been waiting for 10 minutes you had been waiting for 10 minutes they had been waiting for 10 minutes he had been waiting for 10 minutes niki noonu she had been waiting for 10 minutes waaye it had been waiting for 10 minutes ba pare nag su ma neexee ma continuer beneen action bi weesu pour ma lay nettali bi muy lan bu ma ne I had been waiting for 10 minutes when the car arrived maa ngi taxaw nii de mais gis nga njëkk oto bi di agsi wala bi oto bi di agsi xaar naa la lu tolloo ak fukki minute gis nga when the car arrived kon the car arrived loolu past la loolu tax nga dégg past bi format bi ma nekkoon nag moo tax nga dégg continuous bi muy I had been waiting for 10 minutes when the car arrived we had been waiting for 10 minutes when the car arrived niki noonu you had been waiting for 10 minutes when the car arrived they had been waiting for 10 minutes when the car arrived he had been waiting for 10 minutes when the car arrived she had been waiting for 10 minutes when the car arrived niki noonu it had been waiting for 10 minutes when the car arrived loolu moo taxoon bi ma lay nettalee ni ñu koy former ci commencement bi manoon la yëpp ñoo bokk format bu ñuy jël léegi ñu amaat beneen exemple mu ngi mel ni donc dañoo nekk wala dama doon liggéey ak yow ci benn barab toog rek nga bàyyi koo fa nga ñëw wala ma ñëw ñu dajee ma lay nettali na la pourtant de liggéey naa fa nangami waxtu ba nga fa bàyyeekoo gis nga kon bàyyeekoo nga fa mais ci format ma fa nekkoon di liggéey mu nekkoon continuous ci man comme que past na loolu moo tax ma mën a wax ne I had been working for 1 hour waaye when you left gis nga ba nga quitté when you left mooy ba nga quitté we had been working for 1 hour when you left liggéey nañ fa lu tolloo ak benn waxtu ba nga fa bàyyeekoo you had been working for 1 hour they had been working for 1 hour when you left niki noonu he had been working for
1 hour when you left wala she had been working for 1 hour when you left wala it had been working for 1 hour when you left gis nga wala nga ne I had been doing that all the night maa ngi doon def lépp ci guddi gi loolu yëpp ci guddi gi laa ko doon def donc loolu moo tax moo xool la dafa xaw a compliqué mooy ne ñaari past la waaye bi njëkk moo concerné continuous am waaye bi ci topp moo concerné perfect loolu moo tax mu dajale ñaari auxiliaires yi yépp comme niñ ko amee woon léegi nan la ñuy def mooy leeral la li ma la waxoon ne la had ak been fan la ñu bàyyi ko xam nga auxiliaires yi ñaari ci gën a siiw mooy verb to have ak verb to be ñaari auxiliaires yooyu have nag ñaari forme la am ci present am benn forme ci past waaye verb to be ñetti forme la am ci present am ñaari forme wala ñetti forme ba léegi ci past maanaam moom ñetti forme la am ci present amaat yeneen ñetti forme ci past lan mooy forme yi ci verb to have bu dee ci present bi I we you they yëpp ñeent yooyu bu nekk have lay jël bu dee he ak she ak it nag ñoom has la ñuy jël bu dee past simple past bi maanaam ñoom ñëpp ñoo bokk nuy jël muy had participation moom itam had lay nekk donc kon moom ci forme présent bi ñaar la ci past yi benn kese la ndax past simple bi ak past maanaam ci past perfect bi yëpp had lay jël maanaam participation bi mais bu dee ci verb to be nag moom trois yi mooy bu dee I am lay ànd ak bu dee you ak we ak they ñoom are la ñuy ànd ak bu dee he wala she wala it is la ñuy ànd ak mooy is lay ànd ak ba léegi bu dee ci forme pastam bu dee I ak he ak she maanaam singular yëpp I he she it yëpp was la ñuy jël bu dee we ak you ak they mooy plural yi yëpp were la ñuy jël waaye participation bi ci auxiliaire bi mooy been léegi ci temps bi dégg nga fi past muy lu weesu perfect muy loo xam ne mat na wala am na lu mat continuous mooy loo xam ne mu ngi déroulé te pareegul loolu tax nga gis mu jël ñaari auxiliaires yi benn bi doon ànd ak past perfect beneen bi doon ànd ak past continuous boo leen boolee ñoom ñaar moo lay jox past perfect continuous nii mooy ni ñuy former past perfect continuous ak auxiliaires yi mu war a jël ak seeni temps waaye lan la ñuy si jublu tim leeral nañu ko ci biir gannaaw gi ba nga xamee ne moo nekk suñu 8e vidéo wala leçon ci aju si English grammar bi di la fàttali ne ñoo ngi tàmbali woon ci present simple toftaloon ci present continuous toftaloon ci present perfect toftaloon ci present perfect continuous ba ñu jàllee ci beneen juróomeel bi mu nekkoon maanaam beneen ñeent bi type ñeenteel bi deuxième bi mu nekkoon na past simple ñu bàyyi ko fa past continuous ni ko noonu past perfect bii moo nekkoon past perfect continuous lan moo des incha allah dañuy dem ci future simple dem ci future continuous bu ñu paree dem ci future perfect kon xam nga ne li ci war a topp mooy future perfect continuous si même lii ngir nga mën ko comprendre bu baax a baax dinañu dem duggal yow ci English grammar bi ci yoon bu gën a yomb da nga jàpp ne li gën a jafe ci anglais pour comprendre ko mooy temps yii nii ndax liñ fi jublu temps yu bari duñ koy jëfandikoo loolu moo tax waaye nag dafa bokk ci règle yi nga xam ne dafa mën a téye grammar bi pour ñu mën ko garder normal incha allah thank you bye bye